một cái nhóm Zalo này thì mình hãy giữ liên lạc với nhau, đồng hành với nhau để sau này hy vọng là mình còn được rất nhiều buổi như thế này nữa ha. Mọi người chờ một chút, cô đang tìm thầy ở trong Zoom của mình đó. Cứ bấm vô cái chạy tiếp tại đông người quá, không có bắt được cái con chuột vô cái tên của thầy nữa. Rồi, đã nhìn thấy thầy rồi. Mọi người có nhìn thấy không ạ? Mọi người ơi, mọi người có nhìn thấy thầy không ạ? Cho phép cô pin thầy Phù Vân Tử lên ha. Và thầy thiền sư của mình lên ha. Cô pin thầy thiền sư mà sao thành thầy Bạch của cô vậy? Hello, chào thầy. Hello. 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 Hello to everyone. Welcome you to Vietnam. Thank you. Thank you very much. Yes, we're very honored to have you with us today. And I just have a brief introduction in Vietnamese. And today we have help from some other friends to translate what you share with us. And later on, we can have some Q&A. And then maybe we set up some topic for next time, because I'm sure a lot of questions will be raised and you can't answer all of the questions in one time. Right. Sounds nice. So we can just go ahead and start. Absolutely. Once again, hello to everyone. It's very nice to be here. Actually, I used to be online quite often in earlier, but these days, after quite a bit of time, I really am happy to be here. Today, we will be talking about sort of parenting in some sense. But so this is a wonderful thing, and it's a very important new coming generation for the kids. So I'm quite so what, do we have any translator, or am I yes, can you stop in the few sentences so we can translate? Sure. So nhân dịp này thì giới thiệu thầy Đàm Mạnh với nick là Phù Vân Tử, có thể là giới thiệu một vài chút và chúng ta sẽ thầy Mạnh sẽ hỗ trợ dịch cho thiền sư của chúng ta luôn ạ. Just a few minutes, so the translator will introduce the translator. Cảm ơn cô Hồng rất nhiều. Cảm ơn tất cả các bạn và Chiên chủ đã cho mình được một cơ hội để được trong ngày hôm nay. Thì thầy đến với chúng ta ngày hôm nay thì cũng là lần đầu tiên, nên là trải qua những thời gian bận rộn thì hôm nay thầy đã dành thời gian để được tiếp xúc với chúng ta trong cái buổi gặp này. Thì đây là một cái niềm vui, cũng một cái niềm hạnh phúc, và thầy rất mong rằng sẽ có những cái buổi chủ đề tiếp theo nữa, nên là chúng ta rất là hoan hỉ và xin được cúi đầu tri ân cho công đức của thầy. Thank you very much, our master. So we are all here. Feel so very lucky to have you, and we promise that all of us will be here to listen to you and learn the Dharma, and we learn the Buddha's Dharma to Buddha's teaching to become better people day by day. Thank you so much, and you can start right now. So today, that is the first time I'm the translator. I'm an interpreter for a master. That's why I feel not very confident, but I try my best.
Thank you, Master, so much. And please. Dạ, cảm ơn thầy Phù Vân ha, cô gọi là Phù Vân đúng không? Và chúng ta ngày hôm nay thì sẽ mở đầu với một chủ đề mà khi mà thầy nghe nói cộng đồng của mình quan tâm rất nhiều đến các con, thì thầy chọn cái chủ đề dành cho bố mẹ, làm sao để chúng ta có thể làm bố mẹ tốt. Và có phải đây là chủ đề mà mọi người yêu thích không ạ? Nếu mà phải thì mọi người thả tim và biết yes, we love to hear about parenting. Okay. So before I mention a few points about that, I would like to share that generally each and every kid has his own karma. So based on that, each and every kid is a bit different from others. So to be very precise with each and every kid, only parents will understand. And it won't be that convenient to mention as if we know each and every kid, because it's quite difficult. But still, there are many things that can go along with many kids. So what we will talk today will be kind of general, and the target will be to develop or to raise the kid in certain positive, with certain positive impact. Thầy Phù Vân Tử có dịch không ạ? Bị cô xin lỗi. Make lại co-host để thầy chủ động mở mic nha. Thầy trước khi là đưa về chia sẻ chủ đề này, thầy muốn nói rằng chia sẻ chung bởi vì sao? Bởi vì mỗi đứa trẻ thì đều có nghiệp riêng của chúng đó, và trên cái quá trình nó sẽ rất nhiều cái việc nó sẽ diễn ra trong quá trình đứa trẻ nó lớn lên. Nên hôm nay thầy chỉ nói chung về việc nuôi dạy trẻ ở trên cái mặt tích cực, những cái sự ảnh hưởng tích cực trong quá trình ta nuôi dạy những đứa trẻ thôi đó. Và có một điểm là bởi vì nghiệp thì là một cái vấn đề rất là phức tạp, cho nên không có ai mà có thể đồng hành với cái trải nghiệm, cái nghiệp cũng như cái ý nghĩa của cuộc đời này của đứa trẻ bằng bố mẹ. Điều đó không có nghĩa là bố mẹ biết rõ tất cả về đứa trẻ đó. Tuy nhiên là cái điều bố mẹ có thể làm là nhận ra rằng mỗi đứa con của mình khác biệt, và làm sao để tạo cái ảnh hưởng tích cực. Hai người mình bổ sung cho nhau, chắc là mình sẽ nghe hết, tại vì thầy nói cũng hơi dài. Yes. There are many things that a kid need. Many things that are essential for the kid to grow physically and mentally. There are many things that are not in our control. There are many things that the kids are inbuilt with. But there are many things that we can aid as a supplement, sort of a supplementary. And those we can learn at the same time, we can perform so that the kid can have a very good understanding. At the same time, kid can have a better future. Yeah. Thì có rất là nhiều cái việc mà sẽ là có cái tác động lên một đứa trẻ, và sẽ có rất nhiều cái điều mà trẻ con, rất nhiều điều cần thiết mà những đứa trẻ chúng ta cần. Và nhưng mà đôi khi thì rất nhiều việc cũng sẽ không nằm trong sự kiểm soát của chúng ta đó. Bởi nếu vậy thì cũng giống như là chúng ta ăn hàng ngày thôi, chúng ta phải đảm bảo cả hai mặt về thể chất và tinh thần trong đứa trẻ. Khi chúng ta ăn đó, thì chúng ta sẽ lớn về cái mặt thể chất, như là những cái chúng ta ăn thêm những cái chất bổ sung đó, thì cũng tương đương như vậy. Về mặt tinh thần chúng ta cũng nên có những phương pháp đó, những cái phương tiện để cho bổ sung cho quá trình lớn lên của một đứa trẻ. Dạ, thầy Phù Vân dịch hay quá Yes, please continue.
For the child growth, I usually mention this way. First is the physical growth of the child. Second is the mental growth of the child. So generally, you can also think from like physical hygiene and mental hygiene. So physical hygiene, it's kind of common that you get to understand from many ways, how the milk, food, or the things that kid consume, the environment that kid stays in, the place, and school and everything. But today we will focus more on mental health and mental hygiene of the kid. Rồi. Có hai vấn đề mà chúng ta thường là hôm nay thì thầy muốn đề cập đến, đó là về vấn đề chúng ta hay thường nhắc tới, đó là cái vệ sinh về thể chất và vệ sinh về tinh thần. Về cái sự vệ sinh về thể chất bao gồm từ những việc là tắm, hay là ăn ngủ, hay là các cái khu chúng ta, khu nhà ở, khu trường trẻ học, về cái vấn đề vệ sinh, thì đó là các vấn đề liên quan về vấn đề về vật lý. Còn hôm nay thì thầy muốn đề cập sâu về cái vấn đề là vệ sinh trong mặt tinh thần cho đứa trẻ, giống như là cái việc mà chúng ta sẽ để tránh đứa trẻ tiếp thu những thông tin tiêu cực hay những cái sự thông tin sai lệch đó, thì hôm nay thầy sẽ đề cập rất nhiều về cái việc là vấn đề là sạch sẽ hoặc là sự healthy, sự vệ sinh trong về mặt tinh thần. Okay, please go on. All right. Okay, so the reason why parenting is very important is because the way you take care of the child, the way you raise the child can affect them in a huge scale, whether the child has a happy life or not. Not entirely depend on parenting, but parenting can affect a lot for the child, the future of the child. So what I'm trying to say here is that the reason why parenting is important is because to have a happy life, one should have a good physical hygiene, at the same time mental hygiene. If you have a healthy body and healthy mind, healthy heart, then you can have a happier life. So parenting can influence not only physical hygiene or physical health, but parenting can also affect the mental health of the child. So today we will mention few points that can be a very, very important things to know as a parent when you take care of the child. Cái việc nuôi dạy một đứa trẻ, cái quá trình nuôi dạy một đứa trẻ có ảnh hưởng rất lớn tới cái đời sống hạnh phúc của đứa trẻ sau này. Đó thì về hai mặt, đó là cái sức khỏe tinh thần, sức khỏe thể chất, đó chúng ta đều cần phải chú ý. Nhưng mà hôm nay thì thầy sẽ đề cập rất nhiều vấn đề liên quan đến về sức khỏe tinh thần, bởi vì đứa trẻ có một cuộc sống hạnh phúc sau này hay không, nó ảnh hưởng vấn đề sống còn ở cái giai đoạn chúng ta dạy đứa trẻ này, những đứa con của chúng ta. Okay, please go on. Okay, so to have that mental hygiene, healthy mind or a healthy heart, you can teach, because in our life many of the problems comes from mind. Even if there is a lot of physical problems, whether you suffer or not is very much depend on the mind and the way you think. This is the reason, along with teaching or guiding the kids with certain things, how to eat, how to walk, how to react, how to study, how to learn, and how to do a lot of different things, you also need to teach the kids how to be compassionate. You need to to teach the kids how to be patient. You need to teach the kids the reason for kindness, the kindness. You need to teach the kids respecting others. You need to teach the kid to love others. So these are the things that you can build in the kid. So we will mention few points
on how to develop love, compassion, kindness, patience, respect to others, and so forth. Rồi để dạy đứa trẻ về tinh thần như kiểu một cái trái tim ấm áp, đúng không ạ? Một cái suy nghĩ tích cực thì nó bắt nguồn ngay cả từ chính những việc mà về sức khỏe thể chất, bởi vì có thể những cái nỗi đau về thể chất mà chúng ta phải chịu thì nó cũng đều từ cái mặt tinh thần mà ra, do cái cách chúng ta suy nghĩ, do cách chúng ta tư duy mà thôi. Nên bên cạnh dạy những đứa trẻ, những đứa con của chúng ta việc học, việc ăn đó và việc làm việc, tất cả những thứ đó thì chúng ta cũng nên dạy những đứa trẻ, những đứa con của chúng ta về lòng từ bi, kiên nhẫn, về cách mà về lòng tốt, về cái cách mà tôn trọng người khác. Thì chính những cái việc mà chúng ta dạy đứa trẻ làm cái việc đó thì sẽ thay đổi cái tư duy của đứa trẻ đó, để chúng có một cái suy nghĩ tích cực, một trái tim ấm áp. Từ cái việc đó thì sẽ dẫn tới những cái việc về sức khỏe thể chất sẽ được đi theo sau đó. Okay, please go on. So, when it comes to parenting the kid, let's talk from a very early age. Before the child is born, there are a few things that a person can think of, you know, and most importantly, staying positive is very important. If you're a Buddhist, you can listen to some mantras and so forth, but we will focus more on after the birth of the child. Among all the things that you can consider after the birth of the child, one and most important thing is the way you behave, not only with the kid, way you behave in your family, the way father behave, the way mother behave, the way siblings behave, and then the way family members behave is very, very important, because at the beginning, child do not understand what you say. You know, even when the child is like 4, 5, 6, the child still do not understand everything that you say. After a while, child understand that some of things that you say you don't mean, and you mean you don't say. So child and so slowly understand that you say it differently, and you think differently, and you act differently. Or mother or a father, you promise me something, but you do differently. So a child sort of thinks, do not rely much on what you say. I'm talking about, you know, a very small child until like 5, 6 years, and until 5 or 6 years. So the way things they trust or they rely is mainly on the way you behave. By observing you, by looking at you, what you do, how you say, what you react, and then family members, you know, all the people that they see around, the child learns from observing. So it is very, very important to be mindful of your speech and your physical activities. Rồi, thì trước khi nói với dạy trẻ đó thì nó phải bắt đầu từ những cái giai đoạn là chúng ta hãy nói về cái giai đoạn sớm nhất. Ban đầu thì từ cái việc mà khi những đứa trẻ trong bào thai thì người mẹ, nếu các bạn là Phật tử, các bạn nên cầu nguyện hoặc là tụng kinh hàng ngày cho bào thai đó rất là tốt. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ nói nhiều hơn về cái vấn đề là sau khi đứa trẻ nó ra đời thì chúng ta sẽ nên làm gì. Thì nó phụ thuộc rất nhiều vào cái cách cái đứa trẻ quan sát những cái thành viên trong gia đình đối xử với nhau, ví dụ là cách đối xử của người bố, người mẹ hoặc là anh chị em. Khi trẻ còn nhỏ đó thì nó sẽ không có nhận thức mà không hiểu cái việc mà chúng ta làm đâu. Đó, nó chỉ quan sát dần dần thôi. Nhưng mà theo dần đúng là khi nó 4, 5, 6 tuổi thì bắt đầu nó dần hiểu được những cái thứ xung quanh. Mặc dù cái của những đứa trẻ hiểu bố mẹ sẽ khác nhau, đứa trẻ không hiểu cái hoàn cảnh của bố mẹ nó như thế nào, nhưng nên vì vậy nhưng mà nó chỉ hỏi, ví dụ là khi chúng ta người lớn hứa một cái điều gì mà không làm thì nó sẽ thắc mắc ngay tại sao bố mẹ không làm điều đó với con. Đó, nó không hiểu hoàn cảnh của chúng ta. Đó, nên là chúng ta phải hiểu rằng cái nhìn đứa trẻ và cái nhìn của chúng ta ban đầu sẽ khác, nhưng chính cái việc mà chúng ta sẽ làm gương cho nó từ bé đó thì đứa trẻ đó sẽ học theo chúng ta để phát huy về cái suy nghĩ giống như cái tinh thần. Nên cái phần này thầy đưa ra cái việc là chúng ta làm gương và cách đối xử trong gia đình chúng ta ảnh hưởng rất nhiều đến
các con của chúng ta sau này. Okay, please go on. Yeah, cô bổ sung. I just add a little bit. So ngoài cái chuyện mà con nhìn mình á, thì thầy có nói, tại vì thầy nói dài quá và thầy Phụ Vân Tử nhớ như vậy là rất là nhiều. Chúng ta còn có cái sự đối xử giữa bố mẹ với nhau. Chúng ta có đối xử với những thành viên khác trong gia đình, đối xử với bố mẹ của chúng ta là ông bà của các cháu, rồi anh chị em của chúng ta, thì các con nhìn ở đó nhiều hơn. Bởi vì ngôn ngữ không có ý nghĩa nhiều đối với những bé mà còn rất là nhỏ. Và cái ý nghe nữa là khi nãy nói cái mình không có nhất quán trong cái lời nói của mình đó, mà mình cũng khó nhất quán được, đúng không? Tại vì từ vựng trong đầu một đứa trẻ thì sẽ khác. Rồi nhiều khi thầy có nói là cái ý mình muốn nói, cái ý mình muốn thì mình không diễn đạt ra nhưng mà cái điều mình nói thì lại không phải là cái điều mình ám chỉ. Và trong tiếng Việt mình cũng có nhiều cái câu như vậy, có nghĩa là mình thương con thì mình nói thôi mẹ không có thương con đâu, con phải như thế này mẹ mới thương, nhưng mà thật ra trong bụng của mình lại là thương vô điều kiện. Thì nhiều khi cái lời nói của mình nó không có giống, không phải là do mình cố ý không giữ lời hay gì, thì nó làm cho đứa trẻ càng hoang mang về mặt ngôn ngữ đó. Cho nên dần dần nó sẽ ít tin vào lời nói và nó tin vào cái nó quan sát hơn. Nên tại sao mà cái tấm gương của mình nó quan trọng. Rồi xin cảm ơn. Yeah. So the first point that I would say regarding how to develop kindness in the child, how to develop the sense of others' welfare, and to reduce the selfishness. If you want your child to grow up a very kind person, a very generous person, and not selfish person, then here you go. First thing, again, the same thing, you know, until they understand what you are talking about, until they learn from what you're saying, and after learning what you're saying, they start to know that you say differently, you mean differently, you act differently. So that's why it's kind of difficult, but still, it is very, very essential, important to keep in mind that even if you are giving something, okay, suppose there are some elderly people in your house, maybe grandfather of the child, grandmother of the child, and maybe some elders in the child. So it is very important that the child see the way you respect elders, the way you think of their kindness, the way you show your gratitude towards your parents. It's very important that the child see that, because at a very early age, it leaves a very strong imprint in the child. If you respect your parents, if you show your gratitude towards your parents, if you talk nicely, even if the parents say something strange or wrong, you respond them nicely. Very, very, very important part. Another part is that when you do good things, you are helping someone, or you are supporting somewhere or something, it is very important to bring the child along with you and let them share the hands. And also, if you're not able to bring them, it's okay. Let them see that. Take a picture and show them. Encourage them to see such things. So this is a wonderful way to build up child with the kindness and generosity, and not to be selfish, and also to be grateful. Chúng ta hãy học cái cách mà giúp cho đứa trẻ phát triển cái lòng tốt và cái tính hào phóng ở trong mình, để giảm đi cái sự ích kỷ trong nó trước khi đứa trẻ có thể hiểu được ngôn ngữ của chúng ta. Vì đôi khi chúng ta nói một kiểu này nhưng chúng ta ý cái khác, thì trước khi chúng đứa con hiểu điều đó thì chúng sẽ học từ cái việc chúng ta đối xử với mọi người hàng ngày, đặc biệt là trong nhà chúng ta có những người lớn tuổi,
bà nội, ông bà ngoại, thì những đứa trẻ sẽ xem cái cách mà bố mẹ chúng đối xử với ông bà thế nào. Mặc dù đôi khi là những người ông bà, những người già đó có thể nói sai một cái điều gì đó, nhưng chúng ta hãy trả lời một cách nhẹ nhàng và lễ phép, bởi đứa trẻ, những đứa con của chúng ta sẽ nhìn vào cái cách chúng ta đối xử với bố mẹ của chúng ta để chúng đối xử lại với chúng mình, để chúng đối xử lại với chính chúng ta. Và thêm vào nữa, để đứa trẻ phát huy được cái lòng tốt trong đó, thì khi chúng ta đi đâu giúp một ai đó hoặc đi làm từ thiện, thì chúng ta có thể mang theo con của chúng ta để con chúng ta sẽ giúp một tay. Thì cái quá trình giúp tay, giúp sức đó, thì đứa trẻ sẽ bắt đầu hình thành cái lòng tốt. Không thì ít nhất là chúng ta có thể chụp lại những cái tấm ảnh khi chúng ta đi làm từ thiện hoặc đi giúp, để chỉ lại cho con chúng ta. Thì đó, trong ý thức những đứa trẻ sẽ học theo cái hành động, cái việc làm đó của chúng ta, để tăng lên cái tính lòng tốt ở trong mình, để trở lên một những người hào phóng, biết cho đi, để giảm đi cái tính ích kỷ trong những đứa con, trong suy nghĩ của những đứa con chúng ta. Please go on. Hình như thầy bị đứng mạng đúng không? Cả cái mạng hôm nay đôi khi bên thầy có vẻ nó hơi yếu. Yeah, please continue. Remember, generally, the way child treat you when you are older can be very much influenced by the way you treat your parents. Because the way you treat your parents can be seen by a child when you are when the child are quite young. So it leaves a very strong imprint in them. So it's very much likely that the child treats you in a similar way. So it's very important to behave well, to speak well, and to react well. At least let the child see the best positive side of you, in terms of the way you treat your parents or any elderly people, whether it's in the house or whether it's outside on the street, the way you even treat others, strangers or a beggar. You still have to be careful when the child is around, especially. I mean, in my case, when I go to some small charity projects, if it take place around my monastery, I make sure that I bring some smaller monk with me, because, and also I tell them, like, oh, you need to help me, I need to deliver this, okay, I'm tired, you do it. So these literally help them to not only see the act of kindness in action, but also to let them think and to let them experience the joy of being kind to others, the joy of not being selfish. So it's very important to keep this in mind. So this is what we say about kindness, and then yes, we talk about some other points. Là hãy nhớ rằng là việc mà chúng ta đối xử với người lớn ở trong gia đình hoặc là bên ngoài gia đình có ảnh hưởng, ghi lại dấu ấn rất lớn với những đứa trẻ, nên chúng ta phải hết sức lưu ý khi chúng ta ứng xử. Và kể cả khi chúng ta ra ngoài cũng vậy, khi chúng ta giúp đỡ những người ăn xin xung quanh cũng vậy, để cố gắng làm sao mà cho những đứa trẻ chúng ta học theo. Và thêm vào nữa, giống như là những cái trường hợp mà trường hợp của thầy đó, khi thầy đi xung quanh, đi ra ngoài khỏi thiền viện của thầy, thì thầy thường mang theo những cái sư tiểu đó, những cái sư tiểu rất là nhỏ đi thầy, và để cho hỗ trợ thầy một tay. Và thầy cũng có thể cố tình nói rằng là thầy mệt quá, các con giúp thầy được không, đấy, các con có thể mang cái này đi giúp thầy được không. Thì những cái chú tiểu đó khi được giúp đỡ thầy đó thì sẽ học được từ cái hành động mà giúp người của thầy, nâng lên cái lòng tốt. Và chính cái sự tham gia đó thì sẽ để cho những chú tiểu cảm nhận được cái niềm vui khi giúp đỡ người khác, niềm vui khi ta thực hiện cái hành động tốt. Và từ cái việc đó thì sẽ khiến cho cái lòng từ bi, cái lòng tốt trong người của những tiểu đó được tăng lên, và cái tính ích kỷ được giảm đi. Thì cũng tương đương như thế khi chúng ta đối xử với những người già trong và ngoài căn nhà của chúng ta đều rất là quan trọng, bởi vì chúng ta hãy cố gắng, thầy nói rằng chúng ta hãy cố gắng sâu ra, nghĩa là đưa ra được tất cả những cái mặt tốt, mặt tích cực của chúng ta cho những đứa con chúng ta nhìn khi còn bé. Điều đó sẽ để lại dấu ấn rất lớn trong suy nghĩ của chúng. Thank you. Let's go on.
Okay, and another point I would talk about patience. In lot of the cases, the child, one of the difficult thing is that, you know, they are very naive, and so when they go to school, when they begin with the school, when they interact with some people, they often show their frustration, and then generally childs are a little stubborn, because you explain them, they don't understand. And then when they want something, they just don't listen to you. They only listen to what they want. They don't really care of what you are saying to them. So in that case, it is very, very important to deal with the situation. And the way to deal with the situation is, if they're doing something wrong, don't just tell or avoid them forcefully. At the beginning, just try to switch. If they're doing certain things and it is not good, let them do some other things. Keep them busy with something else. Especially, when I go around, I see, sometimes very, very young child, like 4, 5, 6, they start to play different kind of games. And then I even see that they're playing games where killing someone is winning, or robbing somebody's property is a winning, or to take things that don't deserve you is a winning. So this can leave a very strong negative imprint in the mind of child. So it's very, very important to avoid them from such games or any kind of activities that can be harmful in such ways. So the first thing you need to do is switch. Don't tell them, don't do this directly, because if you say no, they will immediately think yes. So that's how the mind works. So instead of saying no directly, you can think of maybe alternative choice, give them another choice and keep them busy in that. Or show them, if you are saying no, make sure that say them no with love and compassion. Do not say no with a difficult face, but say no with a smile, with love and with compassion. So that is more easier to go inside the head of the child. Và một vấn đề nữa đó là về cái lòng kiên nhẫn của chúng ta đấy, không phải những đứa trẻ đâu. Vì thông thường ấy, những đứa trẻ thì rất là ngây thơ, thì chúng đi đến trường mà chúng chỉ cần gây sự với một bạn bè chúng có trẻ tuổi. Và những đứa trẻ đó thì thường thì rất là bướng bỉnh, nên khi chúng muốn một điều gì đó, mặc dù là chúng ta có thể nói không được hay là chúng ta không cho phép, thì chúng vẫn không lắng nghe chúng ta đâu. Chúng vẫn luôn muốn là phải được thỏa mãn cái điều đó, và nếu chúng ta không thỏa mãn thì sẽ để lại những cái ấn tượng rất là xấu ở trong đầu đứa trẻ. Nên là chúng ta cần phải biết cái cách mà để làm sao mà chúng ta xử lý cái tình huống đó một cách hợp lý. Ví dụ trường hợp là chúng ta không muốn con chúng ta chơi những cái trò chơi độc hại, những cái chương trình điện tử độc hại chẳng hạn, thì chúng ta thay vì chúng ta nói cấm đoán chúng, thì chúng ta hãy đổi bằng cái việc là hãy cho chúng làm những việc khác có ích hơn. Nghĩa là hãy đưa cho những đứa trẻ những sự lựa chọn, đúng không ạ, để chúng ta làm những việc có ích hơn, thay vì chúng ta nói thẳng luôn là chúng ta cấm. Nếu chúng ta nói cấm, chúng ta nói no, thì đứa trẻ sẽ luôn muốn hành động là yes. Nên chúng ta hãy cố gắng thay đổi cái cách nói cấm đó bằng cái cách là chúng ta hãy cho trẻ một sự lựa chọn khác. Và khi chúng ta từ nói no cũng vậy, chúng ta đừng nói với cả một bộ mặt rất là cau có, rất khó coi, mà chúng ta hãy nói với nụ cười trên khuôn mặt đó, thì cái nụ cười đó sẽ truyền tải cái tình yêu thương, đứa trẻ sẽ cảm nhận được. Và cái cách mà những đứa trẻ bướng bỉnh ngây thơ đó, cách tốt nhất đó là hãy đưa cho chúng lựa chọn khác. Thay vì chúng ta cấm tiền một hành động nào đó, thì hãy đưa cho chúng nhiều sự lựa chọn khác để chúng được trải nghiệm, thì chúng sẽ thích thú và tự chúng thay đổi cách tốt hơn. Okay, so often, to say no to a child is a bit challenging, because you say,
Of course, generally we say, don't do that, or don't say that, or don't touch that, But instead of saying no, or don't do this, don't do that, it is very, very important. Until the child can speak and understand, until 2 year or 3 year, no need to say, don't do this, do not go against them. But switch the thing. If they want this, give them something else. If they it may not be easy for 1 or 2 minutes, but it is child, the very innocent and pure mind. So it's very easy if you just change the situation, or change the place they play, or change the toy, or whatever you do, but change the situation, change the thing. If you don't want to play with this, give another thing. So automatically it change. But it is difficult when the child is little grown up and the child can speak and child can understand. Then you take it away and give another, they will say like, no, I don't want this, I want another. So they are smart enough to know that you trick them. So at this moment, it is very important. Be kind. Show them that you're not angry or upset, but tell them, if you give me 2 answers, I give you. Usually, you have to ask them 2 questions. First, why you want. Let them understand whether they need or whether they want. So the first question is, why you want? And the second question is, why should I give? So by asking this question, you are already, if it is not something good for child, if it is good for child, then of course you can try to give it is possible. If it is not good for child, then instead of you telling them, let them think about it. Let them tell whatever reason they give. So you can ask why you want and why should I give you. So this way, oftentimes, if the thing is not good, it is very easy to help the child. They say like, because this and that. So then you can think of what can be the substitute, what can be the another thing that you can give instead of this one that can be harmful for the child. And why you should give. So this one is very important. Let the child give some reason why you should give. So like, often child say like, because I am good, because da. So then let them prove. So, you can tell them very gently with a love and compassion why you want, why I should give, for the child who can think and understand. Để mà nói no với cả một đứa trẻ đó thì thường là một thử thách lớn đối với bố mẹ. Ví dụ như nói rằng là đừng có ăn, đừng có chạm vào cái đó, nhưng những đứa trẻ con đó tầm 2-3 cố tình nó làm cái điều đó, nên là thay vì ta nói là don't do, đừng làm, đừng ăn hay đừng chạm, đừng động vào nó, đừng sờ vào nó, thì chúng ta hãy thay đổi cái môi trường, thay đổi tình huống. Vì chúng ta có thể bế đứa trẻ ra một chỗ khác, còn nếu mà không muốn đứa trẻ chơi cái đồ vật gì đó thì hãy đưa cho nó một cái đồ chơi khác, chứ đừng lấy cái của nó, vì nó lấy đi nó sẽ cảm giác rất là tức giận, vì nó rất là ngây thơ. Nhưng đó là đối với những đứa trẻ là 2-3 tuổi. Nhưng bắt đầu khi những đứa con chúng ta lớn dần lên, nó bắt đầu đủ thông minh, đúng không ạ? Thì nếu chúng ta lấy cái đồ vật trên tay nó đi, nó sẽ hỏi bảo tại sao mẹ lấy, hay tại sao bố lấy của con muốn con muốn cái vật đó, hoặc con muốn làm cái việc này, thì lúc đó chúng ta không thể dùng cái cách như những đứa trẻ 2-3 tuổi được, mà chúng ta phải dùng cái cách như sau. Đó là chúng ta hãy đặt ra 2 câu hỏi cho các con chúng ta. Câu hỏi thứ nhất đó là tại sao con lại muốn làm việc này, hoặc tại sao con muốn có cái này. Và câu hỏi thứ hai là tại sao mẹ hoặc bố phải đáp ứng cho con cái việc này. Đó, thì khi chúng ta đặt ra 2 câu hỏi đó thì đứa trẻ bắt buộc phải đưa ra những cái lý do, đúng không ạ? Về cái câu hỏi thứ nhất là tại sao con muốn những điều này, thì khi đứa trẻ đưa ra các cái câu trả lời thì chúng ta có thể từ cái câu trả lời đứa trẻ chúng ta sẽ thêm vào cái ý kiến của chúng ta. Còn ở cái câu hỏi thứ hai là tại sao bố hoặc mẹ phải đáp ứng cái điều đó cho con, thì đứa trẻ có thể nói rằng bởi vì con là đứa con ngoan hay là con học giỏi, thì lúc đó chúng ta hãy yêu cầu những đứa trẻ hãy chứng minh đi con học giỏi, chứng minh đi. Đó, nên là bằng cách chúng ta đưa ra 2 câu
hai câu hỏi đó thì sẽ tự kích thích đứa trẻ suy nghĩ, tư duy về bản thân của chúng và cũng kích thích chúng để trở nên tốt hơn bằng cái cách sẽ phải chứng minh lên đứa trẻ 2-3 tuổi. Và khi đứa trẻ đã biết nói, biết tư duy rồi thì chúng ta phải sử dụng các cái phương pháp khác nhau. Và đặc biệt và cái điều quan trọng nhất là chúng ta luôn luôn phải đối xử một cách nhẹ nhàng và với lòng tốt và lòng yêu thương của chúng ta, chứ đừng đối xử với một cái sự tức giận. Điều đó sẽ có phản ứng ngược, sẽ để lại cái suy nghĩ, cái ấn tượng không tốt cho con của chúng ta. Please go on. This is interesting one. So when they are 3 years old and above, you cannot be with them all the time. Maybe the child is with the family members. Maybe the child is with some helpers. Maybe the child is at school or kindergarten. So basically, you cannot be with a child all the time. It is impossible to be with a child all the time. So it is very important that they see the right and wrong themselves. So the best way to teach them to think whether it is right or wrong, to let them decide by themselves, so that you don't have to be mama all the time or papa all the time. So they should have that ability to think and decide by themselves what is right. It is very important when you give something to the child, ask question. You know, it is very, very important to ask question to the child, because every time you ask questions to the child, they at the beginning they give answers. You know, I have like, you know, a small monk. When I got him the first time, he was like only 3 years old, and another one is like 4. So I really love spending time with them, and then, you know, to just observe them. As much as they observe me, I observe them, because I truly enjoy that, because our mind is exactly like child, you know, absolutely like a child, kind of stupid in most of the sense. So it is very important to ask them question. At the beginning, they give silly answer, very stupid answer, but still, you know, encourage them. Very good. I'm happy that you answer that, you know. Let them think that answering is already enough at the beginning. So ask them as much as it is possible, and also let them ask. Sometimes you ask them, if they don't know the answer, you can tell them, okay, you can go and know the answer from your friend, or maybe from grandpa, or from the father or the mother, or a brother or sister. But it is very important to question and let them question. Okay. Có một cái điều rất là thú vị là khi đứa trẻ từ 3 tuổi trở lên đó, thì chúng ta thường không thể ở bên cạnh con chúng ta thường xuyên được. Có thể là sẽ ở với những người khác trong gia đình, hoặc với người giúp việc đó, hoặc là đi học đó. Thì cái khoảng thời gian này chúng ta nên làm gì? Thì chúng ta nên hãy để cho trẻ tự, đúng không ạ, có một cái sự biết cảm nhận và biết phân biệt đúng sai, biết cái việc gì đúng, việc gì sai, nghĩa là hình thành cái năng lực cho trẻ để phân biệt đúng sai. Và cái cách để giúp cho trẻ tốt nhất đó là hãy đặt ra rất nhiều câu hỏi về cho con chúng ta. Mặc dù là đôi khi con chúng ta đưa ra những cái câu trả lời rất là ngây ngô, nhưng điều đó không vấn đề gì cả. Quan trọng nhất là để cho những đứa trẻ đó nghĩ. Giống như trường hợp của thầy đó, thì thầy có 2 chú tiểu, một chú tiểu 3 tuổi, một chú tiểu 4 tuổi, thì thầy thường quan sát những chú tiểu đó, dành rất nhiều thời gian đến chú tiểu đó để quan sát. Thế là những đứa trẻ đó cũng quan sát thầy, và thầy cũng quan sát những chú tiểu đó. Bởi vì cái tâm của thầy bây giờ với tâm của những đứa trẻ là rất là giống nhau, đó là cái sự rất là trong sáng giống nhau. Và khi dành những thời gian cho những đứa trẻ đó thì thầy thường đặt ra những cái câu hỏi cho chú tiểu đó và lắng nghe cái câu trả lời, và sau đó các chú tiểu sẽ hỏi ngược lại. Đôi khi những chú tiểu con chúng ta cũng vậy, khi chúng ta đặt ra câu hỏi cho chúng mà chúng không có câu trả lời thì chúng ta hãy động viên chúng,
và hãy suy nghĩ đi, hoặc hãy đi hỏi người khác đi, hỏi ông, hỏi bà, hỏi bạn, hỏi bè đi, và từ đó thì đứa trẻ sẽ tự nhiên học qua cái quá trình đó. Nên học để trẻ phân biệt đúng sai nó phải là cả một quá trình, và quá trình đó thường bắt đầu từ những câu hỏi của chúng ta, và lại ngược lại là học thêm nữa là khi trẻ hỏi chúng ta thì hai quá trình hỏi đi hỏi lại đó sẽ giúp cho đứa trẻ hình thành được cái khả năng biết phân biệt đúng sai ở trong chúng. Cô bổ sung chút xíu. Dạ. Lúc đầu các con chưa có khả năng thì cái câu trả lời nó có thể ngớ ngẩn, thì chúng ta không có quá chú trọng đến nội dung của câu trả lời, mà chúng ta động viên cái việc mà các con trả lời nó đã là tuyệt vời rồi. Cảm ơn con đã trả lời, không có cần quan trọng vào cái nội dung. Thì khi mà được biết là chỉ cần trả lời là đã tuyệt vời thì các con sẽ vận dụng cái năng lực mà suy nghĩ và đặt câu hỏi đó. Và sau đó thì chúng ta lại khuyến khích các con đặt câu hỏi lại cho chúng ta nữa. Và đó là cái cách mà để bắt đầu các con tập tự suy nghĩ cho chính mình, chứ chúng ta không có cứ làm cái người lớn ra quyết định, suy nghĩ và quyết định cái gì đúng cái gì sai dùm cho con hoài hoài. Yeah. Okay, please go. One another very important vital point is to use for example, the small kid want a small chocolate, but then don't you give them a chocolate. It has a benefit part, it has a harmful part, but to make each and every moment a bit meaningful. For example, if the child is doing something that you don't appreciate, so it is very important when you give when you deliver the chocolate that they like, it is very, very important to compromise. Before giving chocolate, you can literally talk to the child like, you do this for me, I give you chocolate. So the way of compromising, and also let them do certain things, okay, you do that, then I will give this one. So everybody has this, like child, they have a lot of desire to get this and that and this and that. So let them understand that they also have to do something to earn it. So oftentimes you tell the kid to do certain things, and then you try to show a serious face or try to be verbally violent or this and that. This happened quite a bit in Asian countries. And then I don't agree with violent attitude towards the child, but most of the time I have noticed that parents are busy, so that's why they don't have time for long stories, so they do one shortcut. So the shortcut is, I'm going to do this, I'm going to hit you, or I'm they say they scare the child. Actually, the scaring the child or telling them that you're going to hit, or even hitting in some cases, in many places, this can let them, for example, in my place or around my place, I've heard of some parents being violent to the child during the examination, so the child can get few more marks in the examination. But I think that when you are being violent, when you're not being compassionate and loving, then basically you are killing the confidence of the child. You are creating anxiety in the child. This lack of confidence and this anxiety will not manifest when they are young, because they don't have a lot of pressure. But when they are grow teenager, when they are grow older, in university, or when they after the university in a work, then this pressure can create anxiety and lack of confidence. So it is very, very important to be very kind and compassionate. At the same time, let them do whatever you think is right by
compromising them. You do this and then I will give this to you. So let them do in this manner. So use compromise strategy rather than showing anger to them or talking loudly to them and this and that. Và một phương pháp hoặc một điều rất là quan trọng sống còn, đó rằng là cái cách mà chúng ta thỏa hiệp với các con chúng ta. Ví dụ khi con ta còn bé, chúng ta muốn ăn một miếng sô cô la chẳng hạn, thì đừng có đưa cái miếng sô cô la đó cho chúng ngay, mà chúng ta phải thỏa hiệp, đúng không? Thỏa thuận là con phải làm việc này cho mẹ, con phải làm việc kia cho mẹ thì con mới được. Có nghĩa là hãy dạy cho được cách mà rằng là sao ạ? Chúng phải có trách nhiệm, chúng phải đó để đổi lại, để đạt được cái điều chúng muốn. Bởi vì khi còn nhỏ đó, con chúng ta thường đòi hỏi rất nhiều thứ này thứ kia, nên là chúng ta để thay vì chúng ta không đáp ứng hết thì chúng ta hãy thỏa hiệp, đúng không ạ? Yêu cầu trẻ phải làm những cái công việc khác để đổi lấy cái điều mà chúng mong muốn. Còn khi mà lớn lên một chút rồi đó thì bắt đầu vào cái tuổi thiếu niên đó, thì một số bố mẹ của một số đất nước đó, thường ngăn đứa trẻ bằng cách là dọa dẫm. Ví dụ là con bảo rằng mẹ con đang chuẩn bị cắt đầu trọc, thì đúng không ạ, cắt tóc ngắn thì bắt đầu bố mẹ sẽ dọa mày cắt tóc đánh mày chết đó. Một số trường hợp là đánh cái đứa trẻ đó thật, thì điều đó là không nên. Nên là sao ạ? Khi đứa trẻ muốn đưa ra một cái quyết định gì đó, chúng có một cái muốn làm một cái gì đó, nếu chúng ta cấm chúng ngay hoặc là dọa dẫm chúng thì sẽ làm giảm đi cái sự tự tin ở trong con người của chúng rồi, và sẽ khiến chúng càng ngày càng trở lên, các con chúng ta càng ngày càng trở nên nhút nhát. Bởi vậy đó là dù lớn hay bé, chúng ta hãy học cái cách mà thỏa hiệp và thỏa thuận với con của chúng ta, để cho làm sao mà chúng ta cũng không để lại những cái suy nghĩ tiêu cực trong đầu của các con, và cũng để cho chúng hiểu được rằng chúng muốn một thứ thì chúng phải làm những cái thứ khác. Và chúng ta qua cái việc thỏa hiệp đó, chúng ta sẽ giải thích dần dần, đúng không ạ? Con chúng ta sẽ hiểu ra cái việc đó là nên hay không nên, đúng hay không đúng, để tự chúng được học được những cái bài học. Và đặc biệt rất là quan trọng là cố gắng là hãy nói chuyện với các con ta bằng một cái khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng, và với một khuôn mặt là tức giận, thì điều đó sẽ khiến cho con chúng ta bị ảnh hưởng rất là nhiều, đặc biệt là chúng sẽ trở nên rất là nhút nhát. So, so the reason why I'm making a short point is because it is easier when there is a translator, because I said a half before, half later, then you're going to lose the point and then you may lost, So another point, and this is really this technique has been using from thousands of years, is that to literally grow the mental hygiene of the child. For example, whatever we are discussing today in here, if we give different kind of food, vegetables, fruits to the child, so that they can grow up, their physical growth can take place as it should be, so that they can be healthy, and then they won't have a lot of sickness and disease when they are older. You even, in many places, the kids, even if they don't like injection, you give the injection of these, you give the injection, many injection. I really don't know how many. Because vitamins and minerals is very important, that the child should get all of those from the food that they consume. Exactly the same way, whatever we are discussing today are vitamins and minerals for the kids, for the mental growth, because happiness don't only come from physical body, happiness comes from mind. And to tame the mind, these points are very important to apply, so that the child can grow a happy life with a happy mind. One of the very ancient way, a very old way to give all these different qualities a good hygiene, mental hygiene, is telling them stories. Because for some reason, child loves stories. And then through the story, you can tell, if you tell them, oh, you are lying, do not lie, then maybe they will forget. Because
when you say don't lie, they either think that I'm not lying, or they think that, oh, I'm not happy because you said this and you said this and that. So instead of that, what you should do is instead of telling them not to lie and not to do this and that, you just tell them a story. There was, for example, you story do not need to be true. The purpose of story is to give them an advice and let them understand. And so you can just make up a story. For example, there was a person, he lied one time, he get a candy. He lied 2 times, he get a candy. Now, when he really, really is sick, he really, really said something, and he was sick and he needed. Then he lied. Then he told the honest, but nobody believed. So he suffered for a long time. So the moral of the story is, if you lie 1 time, maybe people believe. If you lie 2 times, maybe people believe. If you lie 3rd time, maybe people will not believe you. So tell them story, and then story can be of any good moral. So it's very important to keep in touch with them with stories if you are available. Most of the times, now we have time for surfing in internet. So along with the surfing, it is good to sometimes try to draw one's attention to some stories for the kids, moral stories, so that you can give good advices and let the kid listen to you with a good attention, and this will leave a very strong imprint in the child. Và còn một cái phương pháp nữa mà rất là cổ, nhưng mà là phương pháp rất hữu dụng từ ngàn năm nay rồi, đúng không ạ? Một cái phương pháp rất là hữu dụng từ ngàn năm nay, đó chính là kể chuyện cho con chúng ta nghe. Kể những cái câu chuyện cho con chúng ta nghe, bởi vì thông qua các câu chuyện thì chúng ta có thể có những cái bài học ở trong đó. Và những câu chuyện không nhất thiết phải những câu chuyện có thật, chúng ta có thể là những câu chuyện chúng ta sáng tạo ra để kể cho con mình. Đó, ví dụ như mà khi mà nó là muốn dạy con chúng ta là không nói dối, đúng không ạ? Nếu chúng ta dạy con ta một cách trực tiếp rằng là con không được nói dối, thì đứa trẻ nó sẽ cãi ngay, nó sẽ nghĩ là con không có nói dối, đúng không ạ? Nghĩ rằng là cái cách đó thì thường là sẽ không để cho đứa trẻ ngấm được. Nhưng nếu chúng ta kể một câu chuyện, ví dụ như là có một cái cậu nhỏ này, lần đầu tiên cậu ấy nói dối thì mọi người tin cậu ấy, cho cậu kẹo. Lần thứ hai cậu nói dối nữa, vậy thì cậu ấy có được 2 chiếc kẹo. Nhưng bắt đầu lần thứ ba khi cậu ta rất muốn tìm kiếm một thứ gì đó, mọi người không tin cậu ta nữa và sẽ không cho cậu ấy nữa. Thì bởi vậy thông qua câu chuyện đó thì chúng ta rằng là lần đầu con nói dối mọi người có thể tin con, lần thứ hai mọi người cũng có thể tin con, nhưng đến lần thứ 3 thì sẽ không ai tin con nữa. Lúc con thực sự cần giúp đỡ, lúc con thực sự cần ăn kẹo thì sẽ không ai cho con cả. Nên cái việc chúng ta thường dành rất nhiều thời gian cho cái việc như là lướt web, đúng không ạ, lên mạng. Vậy thì hãy dành những thời gian đó, đúng không ạ, để kể chuyện cho con chúng ta nghe, nói chuyện với chúng. Dành những lúc nào chúng ta rảnh rỗi cũng vậy thì hãy kể chuyện cho chúng nghe, và hãy kể về những cái mặt tốt, hãy kể về những cái nhân vật tốt cho chúng thì sẽ tốt hơn. Và đây là một cái cách mà rất là cổ xưa rồi, nhưng mà áp dụng rất là hữu hiệu và hiệu quả. Chúng ta hãy sử dụng cái phương pháp này, nó sẽ có một cái lợi ích rất lớn trong cái việc dạy con chúng ta để hình thành nên được cái suy nghĩ, tư duy tốt cho đứa trẻ. Yeah, please go on. I'm not sure if there is a time frame or a time for our class. Cô Hồng ơi, thầy muốn hỏi thời gian của. Yeah, we try to make it in 2 hours. So okay. It's 1 hour already. So maybe you share another 30 minutes, and then we leave the last 30 minutes for Q&A. Oh, wonderful, wonderful. Okay, so the role model, the future family of the child, the role model of the future family of the child is the present family. So it's very, very important to try to keep the present family environment a nice environment. So this is very, very important. But then in many cases, the present family, there could be some even an odds time to time.
But it is very important that child don't see those things that the child should not see, so that the child don't learn and keep that as a model for the child's future, because it leaves a strong imprint in the mind. So eventually, even if the child don't be, you in the house when space is around, you try and try to keep the environment in the child a very nice and positive. If you react as a gentleman or a woman towards a child, the child will react the same thing in the family in the future when the child gets. It's not like when you get married to someone or when you be with someone, you don't go to any coaching, how to raise or how to be or how to react in a family. Nobody does. So child automatically react the way in the child have seen. So it's very important to keep the environment of the family as positive as it is possible, especially around the child, even if the situation is kind of difficult, because many of the time, not all the situation is not in your control. So try to keep positive as much as it is possible. If it is still not possible, then don't let the child understand and see that. Và cái hình mẫu gia đình của tương lai của một đứa trẻ, đó chính là cái hình mẫu của gia đình của chúng ở hiện tại. Đó chính là cái hình là cái gia đình của chúng ta của hiện tại đó. Trẻ sẽ học được từ đó rất là nhiều. Đó nên là rất nhiều gia đình khi có những cái cãi vã đó thì hãy tránh để những đứa con của chúng ta thấy, bởi vì cuộc sống đôi khi là không phải thì cũng trong cái kiểm soát của chúng ta, nhưng mà hãy cố gắng đừng để con chúng ta nghe thấy hoặc nhìn thấy các cái ảnh hưởng tiêu cực đó, mà hãy để cho con chúng ta kiến những cái gì đó tích cực thôi, thì tự động trong não của chúng sẽ hình thành nên một cái hình mẫu gia đình hạnh phúc trong tương lai. Nên cái việc mà cái gia đình của hiện tại chúng ta đối xử với nhau như thế nào, đúng không ạ, thì các con chúng ta sẽ đối xử với gia đình trong tương lai y như vậy. Cũng tương đương khi chúng ta đối xử rất là thân thiện, đúng không ạ, lịch sự đứa trẻ, thì đứa trẻ đó sẽ tự động đối xử thân thiện với chúng ta. Nên là cái việc mà giữ cho gia đình chúng ta có được những cái hình ảnh tích cực và tránh cho trẻ nhìn thấy những cái sự tiêu cực, những cái sự cãi vã trong gia đình là tối quan trọng. Chúng ta hết sức lưu ý về cái việc này. Okay, so another point I would like to mention is the honesty, because the child, to get what they want, sometimes they know that they may not get. So in order to get what they want, they often tell lies, or if they see them, you are scolding them or saying things, this and that. If they think that they have done something wrong, sometimes in order to cover that, they tell lies. I believe that the child do not need the anger to be taught. They know from, it's like it is like an inbuilt, like a lot of applications are inbuilt in the phones nowadays. You don't need to download certain applications in the phone. Similarly, there are many things that the child is inbuilt with. For example, you don't need to teach the child how to get angry. You don't need to teach the child how to get jealous. You don't need to tell the child how to lie, because they figure it out, because they're inbuilt with that. But lying is it's a very difficult thing to get rid of, and completely. Also, it is very, very important that the child speak honest.
Also, it is very important to encourage the child to speak honest. Because generally, the best friend in this world, if you talk about a group of friends, then it is a family. Because it doesn't matter how difficult the life is going through, doesn't matter how difficult you are, the situation is, doesn't matter even if you are divorced, you have done divorce, the one and only group of people that always stand beside you is your family. So generally, logically, your family is the most important in terms of a group of person, a smaller group of person. So the beautiful relation of a family is being built automatically along with the time. One of the things that can destroy that beautiful relationship, whether it's with your father, mother, or in any kind of relationship, is telling lies. So that literally break the trust. And the trust generally is the foundation of every relation. So it is very, very important to encourage the children to speak honest. Again, you can apply the same logics. You tell honest, even if there are some difficulties, even if you get some loss, but try to be honest. For example, you're walking through some place and then you see that there is something falling down, or you found something, try to return it to person. And also it's very important to show the children that if I keep, there are some benefits in some sense, but there are more loss. So I've lost my values, I lose my principles, and those are more important. So you'd return it. And then there could be some difficult situation, but even if it is a bit difficult at the beginning, tell honest. And also encourage the children, if they say honest, even if they do something wrong, let them understand and let them ask questions why it is wrong. So let them understand that it is wrong, but then they are still saying it. So when they say the truth, try to understand them, show them love, encourage them, at the same time appreciate that they are being honest although they have done something wrong. Và một vấn đề nữa đó là chúng ta dạy trẻ về cái sự trung thực. Đó, đôi khi con chúng ta làm một điều gì đó sai, đúng không ạ, hoặc là sợ một cái điều gì đó thì chúng thường nói dối để che đậy những cái tội mà chúng đã gây ra. Đó thì dần dần nó sẽ hình thành một cái thói quen. Bởi vậy thì chúng ta hãy luôn luôn là động viên những đứa trẻ cái cách để nói thật. Bởi vì chúng ta hãy coi gia đình trẻ là gia đình chúng ta là một nhóm bạn với nhau, hãy làm bạn với trẻ. Bởi vì những cái người bạn tốt nhất với những đứa trẻ thì chính là gia đình. Mặc dù trong cuộc đời chúng ta, các con chúng ta có thể trải qua, dạy chúng rằng là trong cuộc đời con có thể trải qua rất nhiều những cái khó khăn, rất nhiều những sóng gió, rất nhiều cái sai lầm và thất bại, nhưng gia đình sẽ là những người bạn sẽ luôn luôn ở bên cạnh con trong mọi trường hợp. Nên có điều gì đó con hãy cứ nói ra, đừng sợ hãi, đúng không ạ, đừng e ngại, đừng xấu hổ. Đó thì chính cái việc chúng ta động viên đó thì trẻ nó sẽ tự tin, nó sẽ nói thật được ra, chứ nó không phải che đậy những cái lỗi lầm của chúng nữa. Nên việc này nó rất là quan trọng. Nên trong rất nhiều các cái mối quan hệ đó thường tan vỡ, kể cả gia đình hay xã hội, cái nguyên nhân làm tan vỡ các mối quan hệ đó đều xuất phát từ việc nói dối. Và người ta nói dối vì người ta sợ, người ta muốn che đậy đi. Nên chúng ta phải luôn luôn đồng cảm, động viên để cho họ được nói ra cái sự thật đó, họ đủ niềm tin, đủ cái sự mạnh mẽ nói ra sự thật đó. Và con chúng ta cũng vậy, khi chúng ta động viên, chúng ta chia sẻ với các con thì con sẽ nói ra sự thật. Mặc dù con chúng ta làm sai thì thay vì chúng ta trách mắng thì chúng ta sẽ bắt đầu phân tích cho con chúng ta, hỏi con chúng ta rằng việc này sai, tại sao lại sai,
thì từ cái việc đó đứa trẻ nó sẽ nhận ra được cái lỗi lầm để là sau nó sửa chữa, và cộng thêm rằng nó sẽ không phải nói dối nữa. Và chính cái việc nói thật đó đúng là sẽ khiến cho đứa trẻ trở lên mạnh mẽ hơn, dám đối mặt hơn mỗi ngày. Nên cái việc dạy trẻ về cái lòng trung thực là rất quan trọng, và cái phương pháp chúng ta khích lệ trẻ nói thật, để nói thật cũng rất là quan trọng. Nên chúng ta rất cần lưu ý một cái yếu tố quan trọng này. Cho cô bổ sung một chút xíu là chúng ta thường có thể nghĩ rằng cái sự nổi giận của mình á, nó là cần thiết để con nhận ra cái lỗi sai, nhưng mà thực chất thì cái sự nổi giận của mình nó không có giúp ích, và con không có cần cái sự nổi giận của mình để biết đúng sai hoặc là để né tránh một cái điều sai. Cho nên cái đó là cái mình phải tỉnh thức để mình nhìn thấy, là khi mình nghe con nói một cái lỗi sai thì mình sẽ chú trọng vào cái là con đã nói cho mình nghe sự thật, và mình khuyến khích, khi nãy thầy có nói là khuyến khích cái sự thật đó, và hoàn toàn không có nổi giận với cái lỗi sai, và chỉ như là thầy Phù Vân đã dịch thì chúng ta đặt câu hỏi, như lần nữa cũng vẫn đặt câu hỏi để cho con tự phân tích là con thấy sai ở những chỗ nào. Thì nếu cứ phân tích được thì mình sẽ sau này mình có thể tránh được, chứ còn nếu mà bố mẹ nổi giận thì cũng chưa chắc là đã hiểu ra là phải tránh cái điều đó lần sau như thế nào. Cô rất là cảm kích cái câu thầy nói là rốt cuộc lại gia đình là cái nơi mà mình cảm thấy bình an nhất khi mà mình phạm những cái sai lầm, từ những cái sai lầm nhỏ lúc mình còn nhỏ cho đến những cái sai lầm lớn trong cuộc đời. Thì nếu mà bố mẹ tạo cho con được cái sự bình an đó, con quay trở về để nói ra được những cái sai lầm của mình thì quá là tuyệt vời, đúng không ạ? Cô chỉ giúp em một đoạn nhé, em về em lấy cái sạc sang mà em hết. Dạ dạ. Yeah, please continue. I have one small student, monk, a small monk, 9 years old. So my monastery is near one village. So there are some families, between the monasteries, the place where I've stayed to the prayer hall, there is one local family, Indian local family. So one time I got a complaint saying that, that is a sort of a village. So they have this cow. So they grow some crops, and the cow is tied, around certain area to avoid the cow from eating the crops. So when when the person reached to me, the person looks kind of So when I saw that, the person is a bit upset, I said, what happened? And he said, like, he's not happy with one of my student, and then he was kind of complaining in some sense. So I said, oh, what happened? And then the guy said that, he's upset because one of my students, 9 years old, very small, he often untie the cow and push the cow towards the field and eat the crops. And at the beginning, I was kind of surprised. Why would he do that? And then for a few days, then I tried to observe. Generally, it's very important. I didn't react immediately to what that person said, because it could be anything. So then I give some taste, I said, okay, I'll watch. So then I observe a bit. And also I asked, the smaller kids who stay around him. Then I come to know, when I observe, and also when I asked to a few kids around, that this small kid is very compassionate. He loves animals. He loves others, really are very good-hearted. So
I even noticed when he's having a breakfast, he's keeping a small bread aside, kind of hide the small bread. And then I act as if I haven't seen that. Then I later saw, and then I went to the roof. And then when we finished the breakfast, he literally went out to bring the small bread to a few dogs that stay outside. So there was quite touching. And also then the story comes out even to the parents of the child, and the parents say it is true, the child do that even when he is young. He literally bring somebody's dog and then feed them, or he let untie the cows and let the vegetables eat, because he loved the cow, and he think that it's such a pity that there is a lot of crops to eat. The cow is tied here, so he's unleashed the cow and let the crops, let him eat the crops. Sometimes the child is built with such compassionate qualities. So it is very important to watch them carefully and to encourage them. Yeah. So now, not only him, but some other kids also learning to be compassionate through this. Because you don't need to tell the child to do this, and there's always, you cannot, sometimes no need to tell child to study. You can just tell that, oh, I have a friend, and a friend has a child. That child study 1 hour every evening, and I really like that. You can just say that. So the child immediately understands that my mother or my father likes a child who study 1 hour. So the child automatically engage in such activities to impress the parents, because they know that the parents love them. So they also take steps to impress the parents and engage in such activities. So it's very, very important to encourage child by telling stories or by showing stories. Such. Yeah. Thầy kể cái câu chuyện, và cái câu chuyện này cũng có thể gần gũi với lại chúng ta. Đó là thầy có một cái thiền sinh 9 tuổi, và cái thiền viện của thầy thì gần một cái làng, và trong làng đó người ta có một cái nhà dân và người ta có nuôi một con bò. Rồi có một lần thầy đi cầu nguyện ngang qua cái làng đó, thì cái người làng đó họ có than phiền với thầy về cái thiền sinh 9 tuổi của thầy, là cái thiền sinh này hay đi xuống mở dây cho con bò và cho phép con bò ăn ở trong cái vườn của người ta. Thầy nói là khi mà thầy nghe như vậy thì thầy nghĩ rằng mọi người đều hợp lý. Chắc chắn đằng sau cái việc làm đó, mặc dù lạ nhưng mà chắc là có lý do. Cho nên thầy không có mắng cái thiền sinh của mình, mà thầy dành thời gian để quan sát cái thiền sinh đó, và thầy hỏi những cái chú tiểu, những cái học viên khác nhỏ nhỏ xung quanh. Thầy hỏi là có quan sát thấy điều gì không? Thì thầy mới phát hiện ra là thầy để ý là kể cả khi ăn sáng thì bạn này cũng giấu một cái mẩu bánh mì, chia bớt cái phần ăn của mình để mang ra ngoài cho những cái thú vật ở bên ngoài. Và khi mà thầy lại trò chuyện với bố mẹ của thiền sinh này, thì bố mẹ thiền sinh này nói rằng bạn này đã rất là từ bi từ lúc nhỏ. Bạn luôn luôn nhường phần đồ ăn của mình cho các cái thú vật xung quanh, và bạn cũng đã từng ở trong làng của bạn mở bò của người ta cho đi ăn rau vườn rồi. Nên là thầy cũng không có chỉnh sửa hành vi của bạn nhỏ này, và tại vì thầy thấy là bạn rất là từ bi. Và đó là cái câu chuyện mà thầy nói, khi mình không vội vàng, khi mình kiên nhẫn thì mình có thể thấy được cái thiện tâm của các con, thay vì là mình vội vàng mình thấy cái sự kỳ lạ của cái hành vi. Một cái cách để mà khuyến khích các con làm những cái hành vi mà đúng mà tốt thì cũng không có cần làm gì nhiều. Giống như là thầy nói, các con nó cũng có những cái phần mềm từ bi sẵn ở bên trong lòng, những cái cố gắng, những cái mong muốn. Và khi các con trong việc wise thì mình có học đó, mình yêu ai thì mình sẽ cố gắng làm vui lòng người đó. Thì bố mẹ có thể kể chuyện thôi, kể chuyện xa xa là
Có cậu bé học 1 tiếng đồng hồ ở một gia đình đó mỗi ngày mà không cần bố mẹ nhắc, thì mẹ rất là thích cậu bé trong câu chuyện đó. Thì nếu mà con của mình cảm nhận được cái tình yêu thương, thì con của mình sẽ tự động thích làm những cái việc mà bố mẹ mình cho mình biết là bố mẹ mình thích, chỉ qua những cái câu chuyện như vậy thôi. Yes, we have a similar situation in our parents' community. So we have kids who throw water into the floor, on the floor, right? And then late when the parents patient and try to understand why, the kids said that because the floor is too hot, it must be thirsty. So yeah, so cute. And another occasion, we have a kids going around and draw pencil around the wall. And the parents also already learned, the lesson in our parenting group. So the parent didn't say anything negative. The parent just asking, "What are you doing?" And I draw for ants because I see ants running around the metal. So rather than for the ants. So those parents can and when we patient to understand situation and right. Có bán lá sàn nhà bị chị để dẫn đường cho kiến, đi tại vì cái kiến bị lung tung, cho nên là mình có kiên nhẫn và mình tin vào cái lòng từ bi của các con, thì có khi mình Is the internet breaking a bit? Okay. Maybe we just have about maybe I'll say just few lines, and then we can keep the last half an hour for probably question and answers. So am I audible? Dạ thầy, ông Cử tiếp tục giao lưu với thầy. Chắc là cô Hồng mà mạng bị yếu nên là không nghe tiếp nha thầy. Thầy nói là thầy sẽ nói thêm vài lời nữa thôi trước khi chúng ta vào với phần hỏi đáp. Yes, please go on. Yeah, Okay. Maybe this is the last point that I will mention. Then we can go on with some question and answer. So one of the very, I would say, important point, not just for the kids, but to pretty much everyone, because we name them a kid only because their body is very young, but when it comes to mind, we all are kid in many ways. Our mind act exactly like a kid. This is the reason why when somebody says something wrong,
we immediately unlike and even express it verbally or physically from the gesture, facial, or in some other ways. It is very, very important to feel grateful to have the family. It is very, very important to understand and to feel grateful of having a physical body, to feel grateful that we have the eyes, nose, ear, tongue, hand, legs. Is very, very important to feel the grateful and to feel fortunate of having what we have. And the way to feel that is by seeing those who don't have. There are lots and lots of children and people who don't have parents. There are lots and lots of people who don't have eyes, who cannot hear, who cannot speak. There are lots and lots of people who don't have food. There's lots and lots of kids who don't have a proper bed to sleep and proper food to eat. Forget about studies, having an opportunity to study, to have the book, pencil, stationaries. We should let the kid know that these are all luxury. The way to let them know is by showing them. You can sometimes take the kid to some place where there are a lot of orphans, to some place where there are a lot of poor and unfortunate kids. If you are not able to take them, it's okay. Show them such videos. Let them feel how fortunate they are. Now, one of the biggest advantage is the child in the future, when the child experience difficulties in life, when the child don't get what they want, there are some cases that the child take a very terrible steps when they don't get some toys, when they don't get some small things, maybe in a college, when they don't get a good marks, they act something really strange. When they don't get along with certain friends, or when they don't have something that their friend have, then they fall into stress and depression very, very strangely. If they see a very poor condition, unfortunate conditions, then they think that my condition is nothing. There are worse conditions. By thinking that, it let them feel better. It let them feel that I'm still fortunate even if I don't have this, even if I don't have that. So it is very important to show the child more unfortunate things. Và đây cũng là một cái điều cuối mà thầy muốn nói với tất cả chúng ta. Nó không chỉ đối với cái điều này đó, thì nó không chỉ có lợi ích với những đứa trẻ đâu, mà với tất cả mọi người. Đó chính là lòng biết ơn. Chúng ta hãy biết ơn về nếu khi mà cơ thể chúng ta vẫn còn khỏe mạnh, chúng ta hãy biết ơn khi chúng ta vẫn còn gia đình chúng ta còn cha, còn mẹ, chúng ta còn mắt, mũi, chân, tay đầy đủ. Vì trong thế giới này đó thì rất nhiều người không có mắt, rất nhiều người không có chân, rất nhiều người không có tay, rất nhiều người họ sống trong những hoàn cảnh rất là khó khăn. Những đứa trẻ em nó không có sách để học, không có vở để viết, không được tới trường, nên chúng ta luôn luôn phải biết ơn những điều mà chúng ta đang có ở hiện tại. Đó đã là một ân huệ rất lớn mà chúng ta có được rồi. Nên để dạy các con chúng ta đó, thì chúng ta có thể đưa con chúng ta tới những nơi mà có hoàn cảnh thiếu thốn hơn, ví dụ như các trại mồ côi, tới những vùng cao, tới những cái nơi mà trẻ bị ốm yếu, bỏ rơi đó, thì các con chúng ta sẽ chứng kiến được cái sự thiếu thốn đó, để thấy rằng mình được may mắn, thấy rằng mình vẫn còn may mắn để đang có đầy đủ mọi thứ như thế này. Nên cái việc, kể cả những cái việc như ở trường, trẻ con đó, khi nó không có một thứ gì đó, thì chúng thường rất là tức giận. Chúng đến trường thấy bạn chúng có cái này cái kia, chúng có thể đòi hỏi chúng ta, đúng không ạ? Thì những cái đòi hỏi của trẻ như vậy thì chúng ta cần phải giáo dục trẻ đó trong cái chừng mực, và hãy cho chúng thấy được rằng là có rất nhiều các cái hoàn cảnh khác còn thiếu thốn hơn rất là nhiều, điều kiện rất là khó khăn. Hãy để trẻ học được cái điều đó, để trẻ
thấy được rằng là chúng đang rất may mắn và chúng phải biết ơn với những thứ mà chúng đang có. Nên cái bài học biết ơn này thì là bài học rất là quan trọng với tất cả mọi người. Hãy biết ơn với khi ta còn khỏe mạnh, khi ta còn cha, còn mẹ, còn gia đình, còn đầy đủ chân tay, và chính cái sự biết ơn đó sẽ là động lực để cho chúng ta cố gắng thêm, và chính cái sự biết ơn là cái nền tảng cho mọi cái thành công trong tương lai, mọi cái hạnh phúc trong cuộc sống, và nó là nền tảng của mọi giá trị nhân văn trong cái cuộc sống này. Thank you. I'm done. Yeah. The last point is very important. As I said, not for the kids, but for everyone. If a person in Buddhist texts, we talk that the very simple tricks and ways, if you feel that, if you have an ego and pride, then you should look at those people and situations which are better than you. So it helps you to reduce ego and pride. If you are very low, you feel very down, then you should look at those people and situations which are in a worse condition, who are more unfortunate than you, that can lift you up and make you feel better instantly. For the children, it is very, very important that they see all the different conditions. They see different lifestyle of different child. Many child sleep empty stomach. Many child don't even have a food on the plate. Many child don't even have an opportunity to study, and many child don't have a proper pen or a pencil or a book to write on. So let them see, not just telling them, but let them see, let them experience. The way you see them is very easy. You can take them to some unfortunate places and let him or her do some good things. Let him or her help those people so that they can also feel it. So this is a very, very important point. So with this, I would like to conclude points. If we go through some smaller points, it may take a longer period of time, but I prefer to have some questions to see how things are over there, and then I really would be happy to go through as much as question as is possible in the last 30 or maybe 22 minutes. Yeah. Và để kết thúc được cái buổi trò chuyện ngày hôm nay thì thầy có gửi chúng ta một câu nói trong nhà Phật, đó rằng là khi bạn có cái tôi và sự kiêu hãnh thì hãy nhìn vào những người tốt hơn bạn ngoài kia. Còn khi bạn đang thất vọng và chán nản thì hãy nhìn thấy những người còn đang khổ hơn bạn ở ngoài kia. Thế là cái lời dạy này là lời dạy rất đơn giản nhưng rất là hữu hiệu chúng ta trong mọi trường hợp. Đó thì khi con chúng ta thấy được những cái hoàn cảnh khó khăn, thấy được những đứa trẻ không có được nổi cái bút để viết, nhưng mà không có quyển vở để ghi, thì con chúng ta sẽ tự biết cách mà hài lòng với những thứ mà chúng ta có. Bản thân chúng ta cũng vậy, khi chúng ta nhìn ở bất kể một hoàn cảnh nào, chúng ta nhìn vào những người tốt hơn chúng ta thì tự chúng ta sẽ giảm đi cái tôi, cái ego đó. Và khi chúng ta nhìn vào những cái người khó khăn chúng ta thì chúng ta sẽ có thêm động lực để chúng ta cố gắng. Nên đây là một câu nói rất quan trọng và chúng ta nên ghi nhớ. Xin nhắc lại đó rằng là khi chúng ta có cái tôi và lòng kiêu hãnh thì hãy nhìn lên những người tốt hơn chúng ta ở ngoài kia. Khi chúng ta chán nản và thất vọng thì hãy nhìn vào ở ngoài kia những người đang rất thiếu thốn và đau khổ hơn chúng ta rất nhiều. Thì đấy là cái câu kết mà thầy muốn gửi chúng ta. Và trước khi chúng ta có một vài cái câu hỏi thì thầy cũng sẽ hỏi chúng ta một hai câu để xem rằng chúng ta có hiểu bài hay không. Thank you very much, Master. I'm done. So now you can have some questions for people. They're ready to listen. Sounds nice. Sure. I might ask them some questions so to listen to their opinion about our talk today, to see that they understand or not. Is that okay? Thì các bạn, nếu các bạn hiểu á, thì các bạn comment số 1 giúp mình nhé. Thì thầy muốn biết là các bạn có hiểu không. Đó thì các bạn comment số 1 nếu mà các bạn hiểu được cái nội dung bài ngày hôm nay. Đó. Ok rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.
thì bây giờ chúng ta còn khoảng 15-20 phút nữa, thì các bạn có thể đặt một số các cái câu hỏi cho thầy. Thì tôi không biết là tôi có được mở cho các bạn không, nhưng mà nếu không thì các bạn có thể đánh câu hỏi lên phần trò chuyện đó. Bạn nào nói được tiếng Anh thì bạn có thể đánh bằng tiếng Anh, bạn nào hỏi bằng tiếng Việt thì sau đó tôi sẽ lựa chọn mà tôi sẽ hỏi thầy, rồi thầy sẽ giải đáp chúng ta nha, để tránh không cần phải bật mic nữa. Các bạn có thể đánh luôn câu hỏi luôn đi ạ. Các bạn câu hỏi gì? Okay, so now people will start to write their questions. So I will pick, pick one of those to give you. All right. While we're waiting for the question to come in, I would like to add to the screen Châu Thương. Châu Thương also just met Lala in Ladakh. Hello. Very nice to see. Châu Thương có muốn nói một vài lời không? Các bạn có thể đánh câu hỏi dần lên đi ạ. Nếu có câu hỏi thì các bạn tiếng Việt cũng được nhé. Yeah, Châu Thương, I think like myself, we so impressed with Lama wisdom. Also, we so impressed with your family, how you love your family and how your parents love others. We're so impressed with that. So what you share today is not theory, it's what you live and how you care of your students and your adopted children. So that's amazing. Trong khi chờ câu hỏi của các bạn đưa câu hỏi vô trong chat đi ha, hoặc là các bạn bấm một cái nút giơ tay. Có một số câu hỏi vô rồi thì mình sẽ câu hỏi trước. Cô mới vừa chia sẻ thêm trên màn hình là anh Châu Thương cũng là cái người tổ chức chuyến đi Ladakh, mà nhờ đó cô được gặp với thiền sư đó, thì được hai người say hello với nhau. Và đoàn của mình thì không chỉ là rất ấn tượng với cái sự uyên bác của thầy. Ngày hôm nay thì thầy nói cho mình rất là cơ bản về những cái ứng dụng trong dạy con thôi. Còn sau này nếu các bạn muốn nghe sâu hơn về đạo Phật á, sâu hơn về từng những cái lý thuyết, những cái cách thực hành và theo sách vở Phật pháp gốc á, thì các bạn mà thầy giảng á, thì các bạn sẽ nghe là vô cùng uyên thâm. Mà cái cách giảng của thầy thì hay kể chuyện rất là dễ hiểu luôn. Cho nên hy vọng rằng mình sẽ, nếu mà mình thể hiện cái sự hứng thú á, thì mình sẽ còn được gặp thầy và được học nhiều ha. Nhưng cái điều ấn tượng của cô là gặp nhau với gia đình thầy. Các bạn vừa mới có một câu hỏi về 4 thế hệ ha. Cô được đến gia đình thầy và cũng thấy 3-4 thế hệ ở trong đó, và ai cũng có cái nụ cười rất là tươi trên khuôn mặt. Mọi người trong gia đình rất là yêu thương nhau, và những cái người khách được tới cũng cảm nhận là mình được yêu thương như thế nào. Rồi thấy cái cách thầy chăm sóc bố mẹ thầy á, thì không phải như một cái người xuất gia rồi bố mẹ phải tự lo, mà cô thấy là thầy là một cái người xuất gia nhưng mà thầy rất là chăm lo cho bố mẹ thầy. Và thầy cũng dạy các thiền sinh của thầy là đi tu nhưng mà phải đảm bảo cái chữ hiếu đối với ba mẹ. Nên những cái điều thầy chia sẻ với mình ngày hôm nay thì không phải là lý thuyết suông, mà thầy thật sự sống. Rồi thầy xuất gia nhưng mà thầy nuôi con nuôi rất là nhiều. Thầy nuôi các bé mồ côi á, thầy có tới 50 mấy bạn con nuôi lận. Và thầy, cho nên là thầy, rồi thầy có 20 bạn thiền sinh đi tu của thầy nữa. Cho nên là mình rất là may mắn. Ngày hôm nay thì kể cả là mình thấy cái nụ cười của thầy thôi, mình cũng thấy là rất là hạnh phúc và rất là sung sướng rồi, bởi vì cô ngồi cô cười từ đầu đến giờ. Rồi bây giờ cô nhờ thầy Phù Vân Tử có thể chọn những cái câu hỏi và mình gửi lại thầy để mình chia sẻ ha. Dạ, em thấy có một câu hỏi rất là hay á, đó là làm thế nào để mình dạy các bé trong con mình đó cách cảm thông với những lỗi lầm của người khác, hay là khi người khác làm sai đó. Thì em xin được gửi câu hỏi đến thầy nhé.
Okay, so our Lama, so I'd like to send one question to you. I think it is very important question that makes people have good method to teach our children. So the question is how to teach our children to sympathize with other people when they make mistakes. Why to teach how to teach the children what sympathy? Sympathize, yeah, sympathize with other people when people make mistakes. So how to teach them the way to sympathize. Now, whether it's sympathy or whether it's empathy or whether it's a compassion, one of the very important thing is to let the children understand the life of others. Let the children understand how and what kind of situation some people pass through. The reason why Buddha Shakyamuni, when the Buddha was a very small, the father did not let the Buddha go out, because Buddha, the father do not want it that the Buddha become a monk. He wanted that the Buddha become a king. So he know that if Buddha go out, then Buddha is going to understand the life of people. When Buddha see the life of people and the suffering of people, then Buddha will not enjoy the life anymore, and then it will develop a sense of sympathy or sense of compassion in the heart of Buddha, and then he might live for the sake of others. He will not enjoy the life just for himself. So it is very important that the children understand the life of others. So through the story, or let them go around and see it. Thank you. Câu trả lời của thầy là cái cách tốt đó là hãy để trẻ hiểu được cái cuộc sống của người khác và thấy được hoặc hiểu được cái quá trình mà người đó đã trải qua như thế nào. Cũng giống như câu chuyện của Đức Phật của chúng ta, Đức Phật Thích Ca đó, là vì biết rằng là Thái tử Tất Đạt Đa sau này sẽ có mệnh làm một vị tu hành, nhưng mà nhà vua thì lại muốn là Thái tử Tất Đạt Đa là lớn lên làm vua, nên là từ bé, từ lúc sinh ra đó là vua giữ thái tử ở trong thành, không cho đi ra ngoài. Bởi vì khi Đức Phật đi ra ngoài, thái tử đi ra ngoài đó, thì sẽ nhìn thấy cái cảnh sinh lão bệnh tử của mọi người, sẽ nhìn thấy cái khổ đau của nhân thế, thì cái lòng từ bi, cái lòng trắc ẩn, cái tâm bồ đề của Đức Phật sẽ khởi lên để muốn cứu độ mọi người. Thì thái tử Tất Đạt Đa sẽ không còn hứng thú với cái cuộc sống để làm vua nữa, nên là vua muốn giữ. Nhưng mà khi thái tử đi ra ngoài thì đã nhìn thấy cảnh đó, nên ngài đã khởi tâm lên để cứu độ chúng sinh. Bởi vậy cũng tương đương với con chúng ta, thì để chúng thông cảm với lỗi lầm của người khác, hoặc là khi người khác làm sai đó, thì chúng ta hãy để chúng được thấu hiểu cái cuộc sống của người đó, hoặc là để cho chúng được đồng hành, được quan sát cái quá trình, cái tình cảnh của người đó, để đứa trẻ đó được thấu cảm hơn. Hoặc một cách nữa, nếu mà không thể đi cùng để chứng kiến, kể cho chúng nghe về những câu chuyện tương tự để chúng có thể thấy được cái hoàn cảnh của người ta mà cảm thông. The verbal and physical action come from the mind. So if you train the children's mind, then the speech, talking, and the physical action automatically change. You change the mind, action automatically change. So training the mind is very, very important. And before you meet such situation, you can ask the children, if a person is very poor, if a person is very needy, if a person doesn't happen, what will you do? Let the child speak first. So let the child be compassionate and to be empathy, to have an empathy for others in the mind. If the child is
perfectly capable to handle such situation and to be compassionate and all these things in the mind, then you don't need to be with the child all the time. For example, what will you do if somebody is sick in the school, maybe in your classroom? What will you do? What will you do if your friend fall down from a bicycle? What will you do in such a situation? So ask them to know their level. If they are saying something stupid, then you can correct them. Oh yeah, that is good, but you can do this one, this is better. So train them to correct their mind and the way they deal with the situation. Yeah. Thầy có nói rằng là hành động thường đến từ lời nói và lời nói thường đến từ suy nghĩ. Bởi vậy chúng ta chỉ cần thay đổi suy nghĩ thôi thì sẽ thay đổi lời nói và hành động. Thì nếu mà chúng ta không thể đồng hành trên quá trình để muốn biết được cái hoàn cảnh của một người thì chúng ta hãy dạy trẻ cái cách mà hình dung cái tình cảnh đó ở trong đầu. Ví dụ con hãy hình dung ra một người khó khăn, đang rất là đói, đang rất cần một cái gì đó mà họ không có thì họ sẽ phải làm như thế nào. Tôi rằng là hãy biến con mình thành cái nhân vật như vậy trong cái hoàn cảnh mà con mình cũng nghèo khó, cũng cần thiết như vậy thì chúng sẽ giải quyết như thế nào. Thì hãy để chúng hình dung, và khi chúng hình dung như thế thì một là chúng có thể đưa ra được phương pháp để tự sửa, bởi vì chỉ cần sao ạ, chúng nhận ra được cái lỗi lầm, cái sai đó ở ngay trong cái tư suy nghĩ đó thì nó đã là được sửa rồi, thì sẽ không bao giờ cần phải hành động ra bên ngoài nữa. Nên thầy muốn chú trọng những cái việc là chúng ta hãy dạy trẻ cái cách mà thay đổi cái suy nghĩ đúng lại và cách mà hình dung ra cái hoàn cảnh xung quanh ở trong suy nghĩ để chúng ta giải quyết nó trong đầu. Thì khi chúng ta đã có một cái suy nghĩ đúng thì trẻ sẽ có những lời nói đúng và những hành động đúng, và cũng tương đương trẻ sẽ tự biết cảm thông với những lỗi lầm của người khác. Thank you. So we go to another question. Chị Hồng có muốn chọn câu hỏi nào không ạ? Nhiều câu hỏi quá thôi, thầy chọn luôn đi. Dạ, có một câu hỏi này cũng rất là hay. So the next question, the next and last question. Câu hỏi này là câu hỏi tiếp và cũng câu hỏi cuối nhé. Vì cũng 2 giờ rồi, chúng ta để cho thầy nghỉ. Okay, here, our Lama, the next and last question is, in your opinion, what is the greatest and the most important treasure that parents can give their children? What is the greatest and the most important treasure that parents can give their children? So a very good question. Yeah. I'm sorry. Let me translate for our people to understand the question first. Câu hỏi của bạn này là thưa thầy, theo thầy thì cái điều gì là quý giá nhất và quan trọng nhất và bố mẹ có thể cho những đứa con? Đây là câu hỏi của bạn này nha các bạn nhớ. Và bây giờ là câu trả lời của thầy. Okay, I'm done. Please go on with your answer. The most important thing, this, from Buddhist perspective, I would say to give our children a right path, to grieve our children, to teach children how to teach children the inner qualities, how to be happy, how to be content, how to be kind, honesty, how to be patient. So building up the importance of inner qualities, to be honest, to be kind, to be compassionate, to love, to understand. So these are the inner qualities. Like, doesn't matter, even if the child are billionaires, the most richest in the country, it still do not guarantee the happy life. If you are the most richest person in the country, but if you are not happy, if you have to like literally eat pills to live and to sleep, then it is really
I would say, not a purposeful life, a meaningful life, I won't say. So to have a happy life, these inner qualities are so very important. And this is something that you can give as a treasure to the kid when they are young. So the above today, whatever we have mentioned and been through today is all about this. And me as a teacher, this is the thing that you can teach to children. Because if you are holding me as a monk, I'm a teacher, and also I guess there are a lot of teachers, so it is so very important. Sometimes you can if you have two children, then you can, if you have two candies or two chocolate to share, don't give one and one. Give two candies to these children and let him or her share to the sister. Like you buy two chocolate from the market and then you want to give one and one, but change the style. Don't give one and one. Give two to the younger boy and let the younger boy share one to the sister, so that this can also make the relation better. You are teaching the generosity, you are teaching the kindness, you also make the relation better. You will not be with the children forever, but it is very likely that the siblings can be with them for more or less time. So this is what you can give as a biggest treasure as a parent. Teach them love, compassion, tolerance, understanding. So this is what I would say. Wonderful. Câu trả lời của thầy là theo quan điểm của Phật đó thì chính là cho con mình một con đường đúng. Và con đường đúng đó là như thế nào? Đó là dạy trẻ cái cách mà phát triển cái sức mạnh nội lực từ bên trong. Đó là cái sự hài lòng, sự biết ơn, lòng tốt, sự từ bi và sự sẻ chia. Hay ví dụ kể cả là các bạn là một trong đứa trẻ giàu nhất của thế giới đi chăng nữa, mà chưa chắc không ai có thể đảm bảo rằng bạn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Ví dụ như bạn có rất nhiều tiền, giàu, nhưng mà bạn luôn luôn phải uống thuốc để mới ăn được cơm, mới ngủ được, thì đó cũng không phải là một cuộc sống hoàn toàn là thịnh vượng. Bởi vậy thì nhưng nếu mà có nội lực, có cái sức mạnh từ bên trong này đó, thì ở trong mọi tình huống chúng ta vẫn luôn luôn cảm thấy hạnh phúc và hài lòng. Và thầy đưa ra một ví dụ là cái sức mạnh của cái sự sẻ chia, cái lòng tốt, lòng nhân ái này như thế nào. Ví dụ khi bạn có 2 cái kẹo hay là 2 miếng sô cô la, thì về bạn có 2 đứa con, bạn đừng cho luôn là mỗi đứa một cái, bạn đừng chia, mà bạn hãy đưa 2 cái kẹo đó cho một đứa con thôi, và hãy để tự cái đứa con đó chia sẻ với anh chị nó. Thì chính bằng cái cách này là đã dạy trẻ cái cách mà sẻ chia, biết cách sẻ chia cái lòng tốt ngay từ bé. Đây là một phương pháp rất là hay, đúng là ví dụ là có một cậu con trai nhỏ và một chị gái, đúng là thì hãy đưa cái 2 miếng sô cô la đó cho cái cậu con trai nhỏ kia, và hãy để tự cái cậu em đó chia sẻ lại cho người chị của mình. Thì từ đó là trẻ sẽ hình thành được cái tính sẻ chia, lòng nhân ái từ phía bên trong. Nên câu trả lời của thầy chính là cho con mình một con đường đúng. Và con đường đúng là sao? Là phải xây dựng, hình thành một cái sức mạnh nội lực từ bên trong. Và sức mạnh đó đến từ đâu? Đến từ lòng tốt, lòng nhân ái, sự sẻ chia và độ lượng. Đó là cái câu trả lời của thầy. Okay, I'm done. Please go on. People really appreciate your answer, because that is very nice method. We don't often, like my situation, I often give my children by each. I never thought of that way. So from now on, I'm use that way to apply to my children's life. Thank you so much. I really am happy to be here. And also this is very, very logical, at the same time, very effective. You have 5 children, maybe you are a teacher, you have many children, you give to this, or your parent, you have 2, 3 children or 5 children, you give to this, let him share. You give to this, let him share. Sometimes you change the children and let them develop love towards each other among them. So this is also a very nice way. Yeah. As for children, there is nothing more important to give them the sense of love, understanding, compassion, honesty,
to be harmony with each other, to be in peace, to handle the situation nicely. So this will avoid them to be free from stress, anxiety, depression, difficult life, because these are so very important. So this is what I would like to conclude today. I would like to thank each and every one of you for joining at the same time. It's wonderful. I know it's not easy to be a parent. I know it's not easy to be a teacher, but you can be, there are very good, it can be very fruitful because you literally has an opportunity to make somebody's life. And from a Buddhist perspective, there is no better merit than that. Feeding the child, breastfeeding, you are giving the nutrition of your body. It's like a generosity. You accumulate huge merit out of that. So with this, I would like to thank all of you, and then it was wonderful. I truly enjoyed this. Đó, thì thầy nhắc lại rằng là dù bạn là bố mẹ hay là những giáo viên thì hãy áp dụng cái phương pháp đó với những đứa con học trò của mình. Hãy dạy cách mà biết sẻ chia với người khác, biết cảm thông với người khác. Đó, dạy chúng cái tình yêu thương, tính thấu hiểu, sự từ bi để sống hòa thuận và hòa bình với tất cả những người xung quanh. Đó là cái điều rất là quan trọng, và hôm nay thì thầy rất là vui vì được có mặt ở đây với chúng ta. Đó là một cái sự nhân duyên rất là logic với nhau, đúng không ạ? Thì cái buổi ngày hôm nay thì thầy cảm giác rất là hoan hỉ để được có một buổi nói chuyện với chúng ta, lắng nghe những câu hỏi và được chia sẻ những câu trả lời. Thì đây cũng là một cái niềm hạnh phúc của tất cả chúng ta nói chung, và thầy cũng chúc cho chúng ta tất cả mọi người luôn luôn hạnh phúc và an lạc, và tăng thêm những cái lòng tốt, lòng từ bi cho mình, để cho chúng ta sẽ lan tỏa tới chính những đứa con của chúng ta và những cái người xung quanh nữa. Đây là cái điều thì muốn nói để kết thúc cái buổi nói chuyện pháp thoại ngày hôm nay. Ok. Yeah. Thank you so much. Cảm ơn phụng sự của thầy Phù Vân Tử, và dịch rất là hay, và có lẽ là thầy chạm rất là nhiều điều của thiền sư nói, cho nên là thầy dịch vừa rất là sát và vừa có cái tâm tư của mình ở trong đó, cho nên mọi người nhận được trọn vẹn. Và chắc chắn là còn nhiều câu hỏi mong được trả lời, nhưng mà mình sẽ không trả lời hết được. Thì cô có chép lại, copy lại tất cả những câu hỏi đó. Hy vọng là cô hoặc là các bạn khác mà đã học qua phương pháp, hoặc là những câu hỏi mà không trả lời được, cô sẽ hỏi lại thầy, để cho chúng ta mà đã có mặt ở đây và đã gửi một câu hỏi toàn tâm như vậy thì chúng ta cũng sẽ được giải đáp. Có những câu hỏi thì cô nghĩ là chắc riêng một buổi mới giải đáp hết được. Ví dụ như là cái câu hỏi cho các con tự kỷ chẳng hạn, thì cô thấy là có cả những cái chương trình dạy cho bố mẹ đồng hành với con tự kỷ là một chương trình riêng luôn á. Các bố mẹ nào có nhu cầu đó thì cô có thể giới thiệu đến những chương trình đó riêng ha. Mình có muốn được nghe, chắc là câu hỏi này hơi thừa, mình có muốn được nghe thầy một lúc khác không? Bây giờ cô ưu tiên cho translator của mình đi. Nếu mà thầy được được chọn một cái chủ đề để gặp lại thiền sư Nawang của mình, thì thầy nghĩ là mình sẽ đề xuất chủ đề nào? We don't want you to just leave. We want to see you again. See you, sure. So maybe friends here would like to suggest some topic. Yeah. Cảm ơn cô Hồng đã cho mình phép được sự lựa chọn. Như hôm nay thì Lama chúng ta đã nói rằng là chúng ta là những cái tấm gương của chúng ta. Tất cả chúng ta, cái tài sản quý báu của chúng ta đến suốt cuộc đời này thì cũng chính là những đứa con, đúng không ạ? Nên là chúng ta luôn luôn mong muốn chúng ta có lao động hay có khổ cực, chúng ta cũng không bao giờ cảm thấy là khổ nếu mà chúng ta có những đứa con ngoan. Nên là những đứa con là những cái
cả về vật chất đến tinh thần của chúng ta trong suốt một đời người. Nên là chủ đề tiếp theo em rất mong muốn được thầy chia sẻ với chúng ta cách để biết kìm hãm, để tu tạo con người mình, tu tập con người mình, như là kìm hãm những cái sự nóng giận ở bên trong mình, cách mà chúng ta có thể điều chế được, quản lý được cái cảm xúc của mình, vì cái cảm xúc nó chính là cái điều mà gây ra chúng ta rất nhiều các cái tội lỗi từ khẩu nghiệp, thân nghiệp và ý nghiệp. Thì em muốn đề xuất một chủ đề, đó là quản trị về cảm xúc, cách quản lý cảm xúc của con người. Dạ, thầy tự dịch lại cái đó tiếng Anh với thiền sư. So our dear Nama, for the next topic, because there is no Mở mic trở lại ạ. Okay, dear Nama, we are chosen the next topic. So we know that the most precious thing we live in this world is our children, and we say that we are the most perfect role model for our children in the future. That's why the very first step that we should do, that is to become a good person. So the enemy of human beings is emotion. If we cannot control our emotion, we can make a lot of mistakes in our mind, in words, and even in physical. So next topic, we would like you to share with us the way to manage our emotion, our mind. So please accept our desire. That's a wonderful topic. I really am happy that you choose this topic. Yes, definitely. Yeah. Ok, thầy đã đồng ý nha. Rất là hoan hỉ và tri ân công đức của thầy. Cảm ơn đề xuất một cái chủ đề mà chắc là mọi người cũng thấy là gần với cái tâm tư của mình, đúng không ạ? Nếu mà mình được học từ thầy và dẫn dắt bằng Phật Pháp, những cái điều mà thầy cũng hàng ngày hướng dẫn các cái thiền sinh của thầy nữa. Nên chỉ cần thầy xếp được thời gian thì cô sẽ báo tiếp cái lịch và hẹn gặp lại chúng ta. So it depends on your schedule. When you have time, you let me know and I will send the next invitation to everyone. And we're looking forward. And really happy that it take place on Tuesday, because Tuesday is sort of my off day. I have more time on Tuesday. So maybe next Tuesday or we'll decide. Ok, nghĩa là thời gian của thầy là sẽ vào thứ ba hàng tuần, đó là ngày nghỉ của thầy. Chúng ta cố gắng sắp xếp thời gian vào thứ ba hàng tuần. Như hôm nay. Yeah, so wonderful. It's like more than a dream come true. When I first met you, I dreamed of bringing you on Zoom for so many parents and teachers to receive wisdom. And first I dreamed for one time, but then I need to dream big and ask for every week. Lama, câu em nói với thầy vài câu được không? Các bạn có thể ao nhóm nha, không sao cả. Nhà mình sẽ câu hỏi. Và mọi người, cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Hy vọng là thầy Phù Vân Tử, tại vì thầy nhiều tên, mỗi lần cô nghĩ cô không biết là cô nên dùng cái tên nào, dùng cái tên ngay trên màn hình. Thầy Phù Vân Tử, cô và những bạn trong nhóm mình có thể giúp trả lời những cái câu hỏi còn lại ở trong cái nhóm Zalo mà cô đã đưa vô, để không có câu hỏi của ai bị bỏ quên ha. Và mình hẹn gặp nhau vào giờ này tuần sau. Cô sẽ làm một cái poster cho cái chủ đề này. Dear Lama, I have some words to you. Không ai muốn rời hết, cho nên thầy muốn hỏi cái gì thì mọi người cũng ngồi nghe.
Hi. Okay. Can I say a word? Can Sure. I have a word? Sure. Yeah, because I'm really grateful to Buddha and to universe to bring me to the Zoom today. Because I have kept in my mind for a long time that I really want to become an interpreter or translator for a Zen master. Because I'm learning right now. I'm learning Buddha Dharma, and I'm studying a lot about. But the most method that I would like to follow is tantric Buddhism. So that's why I am trying to learn Tibetan right now. So for the future, I can be the translator. So 3 days ago, I started my first lesson, and then one idea came up in my mind. That's if I could be a translator, if I could meet a Zen master from Nepal or Bhutan, that would be wonderful for me. So today, the universe brought me here. So I really believe in the karma, the principle, the karma of brick and soul. So what goes around comes around. So it's really magical to me. So please, Lama, so if possible, please give me an opportunity to be your helper, to be your translator for a long time in the future, and teach me some Tibetan if possible. I really wish to learn. Sounds nice, and thank you very much to translator and also to organizer, both of you. I truly appreciate, because it's a wonderful act. The reason why I really love this is because I hope and I believe that this can help a certain number of people. So what could be better than spending such a quality time discussing about things that can be helpful to not for ourselves, but for the kid and for the future generation. So it is wonderful, and I'm really grateful to both of you and all those who are here. Okay, thank you so much. So, Thank you so much. Bây giờ mọi người đã được quyền mở mic á, mình mở mic, mình say thank you and goodbye. So Thank you đi. We turn on the mic and we can say goodbye. Thank you, Master. Thank you. See you again next week. Time. Thank you, Master. Thank you. Cảm ơn chị Phương. Thank you. Bye bye.